Preformulation. Preformulation starts when a newly synthesized drug shows sufficient pharmacological promise in animal model to warrant evaluation in human being. These studies should focus on physicochemical properties of the new compound that could affect drug performance and development of an efficacious dosage form. Understanding of the physicochemical properties provides a rationale for formulation design, support the need for molecular modification such as salt, prodrug, solvate, polymorph, or new analog, or confirm no significant barrier to the compound development. Prior to starting preformulation studies, the physical pharmacist should meet with the principal investigators involved in the drug's development to obtain information on the known properties of the compound, such as structure, formula, molecular weight, therapeutic indication, etc. Since drug research is usually targeted for a specific therapeutic area, potency relative to competitive products as well as the probable human dosage forms may be known. Similarly, the medicinal chemist may have insight regarding the molecule's weaknesses as a result of their efforts to synthesize the compound. In addition, a literature search should be conducted to provide an understanding of the probable decay mechanisms and conditions that promote drug decomposition. This information may suggest means of a stabilization, a key stability test, or a stability reference compound, such as aspirin for a compound undergoing ester hydrolysis. Information on the proposed mode of drug administration, as well as a literature review on the formulation, bioavailability, and pharmacokinetics of similar drugs often proves useful when deciding how to optimize the bioavailability of a new drug candidate. When the first quality sample of the new drug becomes available, experiments should be conducted to determine the magnitude of each suspected problem area. If a deficiency is detected, then the team should decide on the molecular modifications that would most likely improve the drug's properties. Salts, prodrugs, solvates, polymorphs, or even new analogs may emerge from this modification effort. Salt approach is a common modification method. Most salt of organic compounds are formed by addition or removal of a proton to form an ionized drug molecule, which is then neutralized with a counter ion. Ephedrine hydrochloride, for example, is prepared by addition of a proton to the basic secondary nitrogen atom on ephedrine, resulting in a protonated drug molecule, which is then neutralized with a chloride ion. Diclofenac sodium is prepared by removal of the proton from the carboxylic acid group, which is then neutralized with a sodium cation. In general, organic salts are more water-soluble than the unionized molecule. Therefore, it offers a simple method to increase dissolution rate and possibly improve bioavailability. Some of the problems commonly encountered in evaluating salt forms include poor crystallinity, various degrees of solvation or hydration, hygroscopicity, and
instability due to unfavorable pH in the crystalline microenvironment. Salt formation is also limited to molecules with ionizable groups. In some cases, salt formation of a drug might increase activity, stability, prolong action, reduce toxicity, and improve taste. Prodrugs are synthetic derivatives, example esters or amides, of drug molecule that may have intrinsic pharmacological activity but usually must undergo some transformation in vivo to liberate the active drug molecule. Through the formation of a prodrug, a variety of side chains or functional groups may be added to improve the biological and/or pharmaceutical properties of a compound. Some of the biologic response parameters that might be changed by prodrug formation are absorption due to increased lipophilicity or increased water solubility, duration of action by blocking a key metabolic site, and distribution to organs due to changes in lipophilicity. Pharmaceutical improvements resulting from prodrug formation include stabilization, an increase or decrease in solubility, crystallinity, taste, odor, and reduced pain on injection. Example, erythromycin estolate is an example of a prodrug with improved pharmaceutical properties. In aqueous solutions, protonated erythromycin is water-soluble, has a bitter taste, and is rapidly hydrolyzed in gastric acid to yield inactive decay products. To overcome this problem, the water-insoluble lauryl sulfate salt of the propionate ester prodrug, which is called estolate, was formed for use in both suspension and capsule dosage forms. Erythromycin propionate is inactive as an antimicrobial and must undergo ester hydrolysis to yield bioactive erythromycin. In an oral bioavailability comparison between enteric-coated tablet formulation of erythromycin base and a capsule formulation of erythromycin estolate, the lipophilic ester prodrug was absorbed 4 times more efficiently than the formulated free base, but hydrolyzed only 24% in serum to produce equivalent plasma levels of bioactive erythromycin base. The prodrug of erythromycin was used to overcome a pharmaceutical formulation problem without compromising bioavailability. This figure shows the structure of erythromycin estolate, which is erythromycin 2-propionate do-decyl sulfate salt. So this is the salt and this is the prodrug, the propionate that is being added. Without the propionate and the sulfate group, we will have the erythromycin base. Once the optimum molecular form of a drug has been selected, formulation development takes place. The objective of this phase is the quantitation of physical and chemical properties that will assist in developing a stable, safe, and effective formulation with maximum bioavailability. Major areas of research include bulk characterization, solubility analysis, and stability analysis. Usually, bulk characterization includes crystallinity and polymorphism, hygroscopicity, fine particle characterization, bulk density, powder flow properties. Solubility analysis includes
ionization constant or the pKa value, pH solubility profile, common ion effect, KSP, thermal effects, solubilization, partition, coefficient, and dissolution. Stability analysis includes stability in formulations, solution stability, which is pH rate profile, solid state stability, including bulk stability and compatibility. These major areas will be discussed thoroughly in this chapter. Bulk characterization. In most instances, the synthetic process is developed in parallel with pre-formulation investigations. A drug candidate at this stage often has not had all of its solid forms identified, and there is a great potential for new polymorphs to emerge. Bulk properties for the solid form, such as particle size, bulk density, and surface morphology, are also likely to change during process development. Therefore, comprehensive characterization of all pre-formulation bulk lots is necessary to avoid misleading predictions of stability or solubility, which depend on a particular crystalline form. أحياناً خلال التصنيع البلك بروبرتيز بتتغير معنا، عشان هيك مهم جدا انه نسوي لها characterization عشان نتفادى المشاكل ممكن نواجهها بsolubility بstability، وخصوصا اذا كان stability والsolubility والstability بتعتمد على الكريستال فورم اللي تكون عنا. Crystal habit and the internal structure of a drug can affect bulk and physicochemical properties which range from flowability to chemical stability. Habit is the description of the outer appearance of a crystal, while internal structure is the molecular arrangement within the solid. A single internal structure for a compound can have several different habits depending on the environment for growing crystals. Crystals are characterized by repetitive spacing of constituent atoms or molecules in a three-dimensional array, while amorphous forms have atoms or molecules randomly placed as in a liquid. Amorphous forms are prepared by rapid precipitation, lyophilization, rapid cooling of liquid melts, while crystalline materials are usually prepared by slow crystallization. Since amorphous forms are usually of higher thermodynamic energy than crystalline forms, solubility and dissolution for amorphous compounds are usually greater than crystalline forms. Upon storage or processing, amorphous forms tend to convert to more stable crystalline forms. This is a major disadvantage for developing an amorphous form. A crystalline compound might contain a stoichiometric amount of crystallization solvent. A stoichiometric adduct, commonly referred to as a solvent, is a molecular complex that has incorporated the crystallizing solvent molecules into specific sites within the crystal lattice. When the incorporated solvent is water, the complex is called a hydrate, and the terms hemihydrate, monohydrate, and dihydrate describe hydrated forms with molar equivalents of water corresponding to half, 1, and 2. A compound not containing water within its crystal structure is called anhydrous. Anhydrous forms are usually more soluble than the hydrate forms in aqueous media. Also, conversion of an anhydrous compound to a hydrate within the dosage form might reduce the dissolution rate and extent of drug absorption. Polymorphism is the ability of a compound to crystallize as more than one distinct crystalline species with different internal structure. Many physicochemical properties vary with the internal structure of a compound, including melting point, density, hardness, crystal shape,
optical properties, and vapor pressure. Okay. This figure shows the difference between crystalline and amorphous compounds. For example, if we prepare crystalline silicon dioxide, we obtain quartz. If we prepare amorphous silicon dioxide, glass is obtained. The figure also shows the microscopic and macroscopic structure of the table salt, which is crystalline sodium chloride. The purple color is the sodium atoms, while the green atoms is the chlorine ion. Also, the figure shows the macroscopic shape of the sodium chloride, where the right angles between crystal faces are due to cubic symmetry of the atoms arrangement. This figure shows the different habits of crystals that can be obtained. For example, this shape is called platy. This one is called equant or massive. This is needle or a circular shape. This is a bladed shape. This is tabular shape, and this is a prismatic shape. To summarize what we mentioned before, the compound can have several shapes which we call habits, external, or the difference could be in the internal structure. The internal structure could be amorphous or crystalline. For crystalline compounds could be a single entity or different polymorphs. The crystalline compound also might contain a solvent, which we call molecular adducts. The solvent could be stoichiometric, which we call solvate or hydrate in case of water, non-stoichiometric inclusion compounds, which we call either channel or layer or cage. Methods that can be employed to study the solid forms. The microscope. The microscope can be used to describe crystal habit and transition. All substances that are transparent when examined under a microscope that has cross-polarizing filters are either isotropic or anisotropic. Amorphous substances such as supercooled glasses and non-crystalline solid organic compounds or substances with cubic crystal lattices such as sodium chloride are isotropic materials which have a single refractive index. With cross-polarizing filters, these isotropic substances do not transmit light and they appear black. Materials with more than one refractive index are anisotropic and appear bright with brilliant colors against the black polarized background. The interference colors depend upon the crystal thickness and the differences in the refractive index. The polarizing microscope also fitted with a hot stage is useful instrument for investigating polymorphism, melting point, transition temperatures, and rates of transition at controlled heating rates. In addition, the hot stage microscope facilitates differentiation of DSC endotherms for polymorphic transition from desolvation processes. A problem often encountered during thermal microscopy is that organic molecules can degrade during the melting process and recrystallization of the melt may not occur because of the presence of contaminant degradation products. Thermal analysis, including DSC or what we call differential scanning colorimetry, and thermogravimetric analysis or TGA.
The thermal analysis or DSC measures heat loss or gain during physical or chemical changes within the sample as a function of temperature. Examples of endothermic processes include fusion, boiling, sublimation, vaporization, desolvation, solid-solid transition, and chemical degradation. Also, examples of exothermic processes include crystallization and degradation. The DSC is useful to determine purity. For example, if we have sharp symmetric melting endotherm, this indicates relatively pure compound. While if we have broad asymmetric curve, this suggests that impurities or more than one thermal process is occurring. Also, DSC can detect different polymorphs, solvation, degradation, and excipients compatibility. For characterizing crystal forms, the heat of fusion can be calculated from the area under the curve in the DSC figure. The thermogravimetric analysis or TGA measures changes in sample weight as a function of time. In this case, we call it isothermal, or the change as a function of temperature. Desolvation and decomposition processes are frequently monitored by the TGA. Usually, we compare the results obtained from TGA and the DSC. They are recorded under identical conditions, and this is usually useful in interpreting the thermal processes. Okay. Thermal analysis, either TGA, which is thermogravimetric analysis, or the DSC, they are both used to characterize the solid forms. For example, if we have a compound which is a dihydrate, the dihydrate form of an acetate salt loses 2 moles of water via an endothermic transition between the 70 and 80 Celsius degrees. The second endotherm, okay, at 155 corresponds to the melting process. This is accompanied by the TGA with a weight loss, okay, due to the vaporization of acetic acid as well as the decomposition of the compound. X-ray powder crystallography, an important technique for establishing the batch-to-batch reproducibility of a crystalline form. Random orientation of a crystal lattice in a powder sample causes the X-ray to scatter in a reproducible pattern of peak intensities at distinct angles relative to incident beam. Each diffraction pattern is a characteristic of a specific crystalline lattice for a given compound. Amorphous forms do not produce a pattern. Okay, and this is a very important method to characterize crystalline and to differentiate between the crystalline and the amorphous forms. There are other methods that can be used. These include single crystal X-ray analysis, which provide a precise identification and description of a crystalline substance. Unit cell dimensions and angles conclusively establish the crystalline lattice system and provide specific differences between crystalline forms of a given compound. Other methods such as infrared spectroscopy, PMR, which is proton magnetic resonance, NMR also, which is nuclear magnetic resonance spectroscopy, scanning electron microscopy. They all have additional applications for studying polymorphism and solvation. This figure shows the difference between crystalline and amorphous material. The crystalline forms
our form shows reproducible pattern of peak intensities. These are the peak intensities of distant angles theta, while amorphous compounds or compound does not produce a pattern, and this is how we differentiate between crystalline and our amorphous forms. Hygroscopicity, it is the tendency to absorb atmospheric moisture. Absorption and equilibrium moisture content can depend on humidity, temperature, surface area, exposure, and the mechanism of moisture uptake. Deliquescent material absorb sufficient water to dissolve completely. Other hygroscopic substances absorb water because of hydrate formation or a specific site of absorption. Hygroscopicity influences stability, flowability, and compactability. To test hygroscopicity, samples of bulk drug are placed in open containers with a thin powder bed to assure maximum atmospheric exposure. These samples are then exposed to a range of controlled relative humidity environments prepared with saturated aqueous salt solution. إذا السامبل عندنا بتنحط أو عدد من العينات بتنحط كل واحدة بكونتينر. الكونتينر فيه certain percentage of humidity، وهي الرطوبة كيف بيحضروها؟ بأنهم يحضروا solutions كل واحد فيه salt مختلف عن الثاني. كل salt هذا حسب الcolligative property رح يعطي رطوبة معينة أو relative humidity معينة. لكل moisture أو كل كونتينر فيه رطوبة مختلفة بيشوفوا البلوت بين قديش بالتايم وقديش السامبل عم تاخد moisture. هلا لما العينة توصل للإكوليبريم بصير في عندي stability أو constant moisture content في السامبل. Moisture uptake should be monitored at time points as a representative of handling and storage. عادة بيختاروا الرطوبة أو المويشر كونتنت إشي شبيه باللي رح تتعرض في السامبل سواء 30% 40 حسب الكونديشنز والانفايرمنت اللي رح يكون فيه البرودكت والهاندلينج للماتيريال. بياخدوا لكل مويشر ليفل moisture content at equilibrium لكل percentage من relative humidity وبيساوي plot بين moisture level مع relative humidity. هلا هاي الفيجر it shows type 2 isotherm. لاحظوا it looks like a type 2 isotherm أو adsorption isotherm. هلا moisture level كيف بنحسب؟ moisture level can be determined by gravimetry, TGA, Karl Fischer titration, gas chromatography. احنا أخذنا gravimetry اللي هي by weighing. العينة بيزيد وزنها لما بتاخد المويشر. TGA شرحناه اللي هو الثيرموغرافيمتريك أناليسيس اللي هو فيه الويت لوس أو اللي هي من خلال إنه drying. والكارل فيشر تايتريشن هي عبارة عن method إحنا بنستخدمها to titrate الووتر اللي بالسامبل، وهي one of the most accurate methods للmeasurement للmoisture content. Bulk flow, formulation homogeneity, and surface area control processes such as dissolution and chemical reactivity are directly affected by size, shape, and surface morphology of drug particles. In general, each new drug candidate should be tested during pre-formulation with the smallest particle size as is practical to facilitate preparation of homogeneous samples and maximize the drug surface area for interaction. Size determination methods. Light microscope with calibrating grid. A light microscope with a calibrated grid usually provide adequate size and shape characterization for drug particle.
Sampling and preparation of the microscopic slide must be performed carefully to obtain a representative dispersion. Several hundred particles should be sized and the resulting mean and range of sizes reported as a histogram. Although it is time-consuming, light microscopy has few restrictions on particle size. Coulter counter method. Coulter counter provides a convenient method for characterizing the size distribution of a compound. Samples are prepared for analysis by the Coulter counter by dispersing the material in a conducting medium such as isotonic saline with the aid of ultrasound and few drops of surfactant. A known volume of the suspension is then drawn into a tube through an opening or aperture, across which a voltage is applied. As each particle passes through the hole, it is counted and sized according to the resistance generated by displacing the particle's volume with a conducting medium. Several different sizes of opening tubes should be used to assure accurate counting of single particles. Although the Coulter method is quick and statistically meaningful, it assumes that each resistance arises from a spherical particle. Thus, non-spheres are sized inaccurately. Other limitations with the Coulter counter are the tendency of needle-shaped crystals to block the opening or the aperture hole, the dissolution of compound in the aqueous conducting medium, and stratification of particles within the suspension. Additional methods of particle size analysis are image analysis and sieve analysis. Sieve methods are used primarily for large samples of relatively large particles. Surface area determination. Dissolution and degradation reactions may be more directly related to the available surface area than to the particle size. The surface area determination methods, first of all, the surface area by BET equation using nitrogen adsorption. A more precise measurement of surface area is usually made by Brunner, Emmett, and Teller nitrogen adsorption, in which a layer of nitrogen molecules is adsorbed to the sample surface at minus 196 Celsius degrees. Once surface adsorption has reached equilibrium, the sample is heated to room temperature. The nitrogen gas is dissolved and its volume is measured and converted to the number of adsorbed molecules via the ideal gas law. Since each nitrogen molecule occupies an area of 16 angstrom square, one may readily compute the surface area per gram for each pre-weighed sample. While BET measurements are usually precise and quickly obtained with current commercial equipment, errors may arise from the use of impure gases and volatile surface impurities. Scanning electron microscope, surface morphology may be observed by scanning electron microscopy, which serves to confirm qualitatively a physical observation related to surface area. For example, bulk clots of drug recovered by different crystallization processes that have been used in an attempt to improve yield may result in surface shape or morphology that provide greater area for surface reactions such as degradation, dissolution, or hygroscopicity. During preparation for scanning electron microscopy analysis,
The sample is exposed to high vacuum during gold coating processes, which is needed to make the samples conductive, and concomitant removal of water or other solvents may result in false picture of the surface morphology. Powder density. Bulk density. Bulk density of a compound varies substantially with the method of crystallization, milling, or formulation. Once a density problem is identified, it is often easily corrected by milling, slugging, or formulation. Usually, bulk density is of great importance when one considers the size of high-dose capsule product or the homogeneity of a low-dose formulation in which there are large differences in drug and excipient densities. Apparent bulk density, grams per ml, is determined by pouring pre-sized, approximately 40 mesh bulk drug into a graduated cylinder via a large funnel and measuring the volume and weight as is. Tapped density is determined by placing a graduated cylinder containing a known mass of drug or formulation on a mechanical tapper apparatus which is operated for a fixed number of taps, approximately 1000, until the powder bed volume has reached a minimum. Using the weight of drug in the cylinder and this minimum volume, the tapped density may be computed. True density. In addition to bulk density and tapped density, it is frequently desirable to know the true density of a powder for computation of void volume or porosity of packed powder beds. Experimentally, the true density is determined by suspending drug particles in solvents of various densities and in which the compound is insoluble. Wetting and pore penetration may be enhanced by addition of a small quantity of surfactant to the solvent mixtures. After vigorous agitation, samples are centrifuged briefly and then left to stand undisturbed until flotation or settling has reached equilibrium. The sample that remains suspended corresponds to the true density of the material. Density of the test solution corresponding to the drug's true density should be checked with a calibrated pycnometer, preferably after the test, to include any density changes due to dissolved material. Powder flow properties. They are influenced by particle size, density, shape, electrostatic charge, and adsorbed moisture which may arise from processing or formulation. احيانا بس الفلو هذا بتغير للباودر لانه بتاثر بالبارتيكل سايز، الدنسيتي، احيانا بالبروسيسنج بصير في عندي الكتروستاتيك تشارج، احيانا بصير في عندي adsorption للمويستشر، كلها بتاثر على الفلوابيليتي. A free-flowing drug candidate may become cohesive during development, thus necessitating an entirely new formulation strategy. احيانا ممكن ابلش ببرودكت او دراج الفلو تاعه excellent ومن خلال البروسيس بصير cohesive، وهذا ممكن يخلينا نغير بالاستراتيجي كلها للفورميليشن. The investigation should quantitatively assess the pharmaceutical consequence of each process improvement and provide direction for the formulation development project team. إذا لا كل ستيب عم بنساويها بالديفلوبمنت للبرودكت أو البروسيس بدنا نساوي لها evaluation ونشوف إذا حسنت من الفلو أو غيرت بالسلو أو خلته أسوأ. This direction may consist of formulation recommendations such as granulation or densification. أحيانا إذا صار عندي مشكلة بالفلوابيليتي ممكن إني أزيد خطوة بالإنتاج، أخلي عندي granulation. رح تاخدوها بالتابلتينج سواء wet or dry granulation. ممكن إنكم تساووا densification كمان من خلال slugging for example، ورح تاخدوها برضو بالتابلتينج.
The need for special auger equipment. احيانا في اداة او آلة بتكون مضيوفة للفيد equipment بالتابلت او بالكبسولز. هاي القطعة او اللي بتنضاف للفيد equipment بتساعد على انه ما يصير في عندي مشكلة بالفلو وما يصير عندي مشكلة بالcontent uniformity. Or test system for evaluating the improvement in flow brought about by formulation. لازم يكون عندي methods اللي بقدر استخدمهم عشان to test the flowability. أخذته بالشابتر اللي قبل compressibility index، أخذته angle of repose، وأخذته الهوسنر ratio. هلا كمان واحدة من الميثودز اللي بيستخدموها اللي هي free flowing powders may be characterized by simple flow rate apparatus consisting of a grounded metal tube from which drug flows through an orifice into an electronic balance which is connected to a strip chart recorder. إذن عندهم metal tube بمرق من خلاله الباودر هذا، والباودر هذا بينزل على بالانس او الكترونيك بالانس وبقيس الاماونت او الويت اللي عماله ينزل per certain time. هلا اذا كان في وبيعيدوا التجربه عده مرات وبيغيروا في الارفيسز اللي بنستخدموها وبيشوفوا كيف عم تتغير الفلوابيليتي. اذا في عندي variability بالريزلتس معناته رح يكون في عندي مشكله بالفلوابيليتي. الكمبريسيبيليتي اندكس كمان اخذناها بالشابتر اللي قبل هيك، وكان واضح انه اذا كان في عندي الديفرنس كتير قليل بين البالك دنسيتي والتاب دنسيتي بتكون عندي excellent compressibility. اخذنا كمان الانجل اوف ريبوز والميجرمنت للانجل اوف ريبوز. هاي تان ثيتا بتساوي 2h على d، او انه بنقول نص او بنقول h على نص دي بتعطيني التان الزاويه، ومن خلالها بنحسب الانجل اوف ريبوز واللي بتعطيني فكره عن الفلوابيليتي للكومباوند. Solubility analysis includes ionization constant, pH solubility profile, common ion effect, effect of temperature, solubilization, partition coefficient and dissolution. هلا هدول كلهم رح نغطيهم هلا بالchapter. أهمية solubility analysis help in formulating the drug in suspension or solution. إذا بناء على تجارب السوليبيليتي نعرف إذا البرودكت تبعنا أو الدرج رح نحضره على شكل suspension إذا الدائبية قليلة، أو بنقدر إنه نحضره as solution إذا دائبيته عالية. Identify candidates with a potential for bioavailability problems. بناء برضو على solubility studies بنعرف إذا البرودكت تبعنا أو الدرج هذا class 2 drug for example، وإنه الديسوليوشن فيه مشكلة وإنه هذا رح يأثر ولا لا على bioavailability للدرج تبعنا. الميديوم اللي بنستخدمها بنحاول عادة نستخدم عدد من الميديا اللي بنستخدمهم، وفي منهم بيكونوا لازم يكونوا شبيهين بالenvironment اللي بنحط فيه الكومباوند تبعنا. Solubility studies should be conducted in solvent systems that could occur during drug administration such as water, 0.9% sodium chloride, hydrochloric acid, sodium hydroxide, all at room temperature، لأنه بدنا نشوف إحنا الconditions لما بنحضر البرودكت as well as pH 7.4 buffer at 37 Celsius degrees. إذا كتير بيهمني كمان على درجة حرارة الجسم شو تكون السوليبيليتي، وبالintestine mainly اللي هو الفترة الزمنية اللي فترة طويلة عم بيقعد فيها الدرج وبصير له dissolution. Analytical methods مستخدم HPLC, UV, visible fluorescence spectroscopy and gas chromatography. Solubility and dissolution experiments should have all factors defined including pH, temperature, ionic strength and buffer concentration. إذا هلا رح ناخد كمان شوي تأثير ال pH على solubility. لازم نحدد ال pH effective pH على solubility، effective temperature هل هو endothermic ولا exothermic interaction، الionic strength شو بنغير بالionic strength
وشو بتأثر خصوصا لما يكون في عندي الكومن ايون افكت رح ناخدها كمان شوي. البفر كونسنتريشن كمان وتأثيرها على السوليبيليتي. method measurement solubility. Excess solid is dispersed in the solvent and agitated at constant temperature. Samples are withdrawn as a function of time, clarified by centrifugation or filtration and assayed to establish a plateau concentration. هلا تجربة السوليبيليتي اشتغلتوها بالفارماسي براكتس. هلا لما بنشتغل مع الوقت، انتم ما اشتغلتوها مع الوقت، بهمنا بس انه نعرف امتى الايكوليبريم is established. هلا بعد ما نكون عرفنا انه الايكوليبريم is established بيكون في عندنا excess البرودكت حاطينه بالسولفنت بيساوي له agitation لفترة زمنية معينة at constant temperature. وهلا وبناخذ هاي السامبلز وبنساوي لها filtration وبنساوي لها analysis، ولازم نكون وصلنا للإكوليبريم عشان هيك نشتغل التجربة على فترات زمنية حتى نتأكد إنه وصلنا للتايم required for equilibrium to be reached. هلا إيش المشاكل اللي مرات بنواجهها بالsolubility experiments؟ Adsorption or incomplete removal of the solid drug during filtration or centrifugation. هلا احنا لما بنساوي filtration بدنا نعزل الباودر وبدنا ناخذ السوليوشن ونحلل هذا السوليوشن اللي موجود عندنا. احيانا بصير عندنا adsorption للدرج على الفلتر فبيطلع عندنا تركيز غير التركيز الفعلي، واحيانا ما بنقدر نشيل كل السوليد particles بخلال الفلتريشن فبتطلع عندنا تركيز مش صحيح. If excess drug is not a solid but oil, sample preparation may be even more difficult. إذا كمان طبيعة العينة أو الدرج إذا كانت عندي solid ولا liquid، إذا كانت عندي oil شو دائبيتها وكيف الsample preparation ممكن يأثر على results. Ionization constant or pKa. Most drugs are acids or bases and capable of ionization as pH changes. Consequently, solubility and absorption can be altered by orders of magnitude with changing the pH. كتير من الأدوية اللي عنا عبارة عن acids or bases، ولما يكون الدرug as acid or a base بصير له ionization، والionization بتأثر على solubility وبتتغير مع pH value، عشان هيك solubility وأحيانا absorption كمان ممكن كتير يتغير معاي by changing بتغيير pH. For acidic compounds, pH equals pKa plus log ionized divided by the unionized. هاي الهندرسون-هازلباخ equation اللي أخذتوها للأcidic compound. والbasic compound pH equals pKa plus log unionized drug على الionized، أو زي ما أنتوا تعلمتوهم بالنسبة لأسيدك and basic هي ال pH equals pKa plus log less protonated على more protonated compound. In general, the unionized drug molecule is the species absorbed from the GI tract. لأنه عندنا الممبرينز عبارة عن lipophilic، وعشان هيك معظم الوقت الدرug اللي هو unionized drug هو اللي بصير له passing through the membrane or through the GI tract. Buffer, temperature, ionic strength and co-solvent affect the pKa of a drug and should be controlled. إذا بما إنه حكينا البفر، التمبريتشر، الايونيك سترينث والكو-solvent بتأثر على الدرج وعلى الايونيزيشن، وأحيانا بتأثر الكو-solvent ممكن يأثر على الPKA اللي هي كنا نسميها apparent PKA. عشان هيك غيرناهم، هدول بدهم يغيروا الابزوربشن للدرج، ومشان هيك لازم يصير في كنترول إلهم. Determination لل pKa value could be using spectral shift by UV visible spectroscopy, by potentiometric titration, or by dependence of solubility on the pH. عادة lambda max للionized والunionized forms بتكون مختلفة على جهاز ال UV visible. إذا استخدمنا constant concentration وخلينا الكومباوند totally ionized
أو totally unionized على acidic, highly acidic أو highly basic medium. إحنا we can determine البيك لما يكون totally ionized أو totally unionized compound. هلا بعد هيك بيدرسوا الابزوربنس اللي بتكون مرتبطه في هاي الحاله بيدرسوا الابزوربنس ب constant concentration لكن على different pH values، ومن خلال الهندرسون هازلباخ equation they can determine ال pKa value. هلا بالنسبه للبوتنشيومتريك titration, it offers maximum sensitivity for compounds with pKa values between 3 and 10. التيتريشن ميثود بتعتمد انه بساوي titration لبasic drug with strong acids such as HCl أو acidic drug with strong base such as sodium hydroxide، بشوفوا كيف الاديشن للسترونج اسيد او strong base عم بيغير بالpH of the solution. okay. بعض المشاكل اللي بيواجهوها ممكن يكون precipitation of the unionized form during titration, since a high drug concentration is required to obtain significant titration curves. In order to avoid أو prevent the precipitation أحيانا co-solvents such as methanol or DMSO can be added and the pKa value can be extrapolated from titration data obtained at various co-solvent concentration. الميثود الثالثة اللي بيقدروا يستخدموها هي dependence of solubility on the pH. pKa corresponds to the pH of the solution where solubility is twice the value of intrinsic solubility of the unionized form. هون بيعتمدوا على برضو الهندرسون هازلباخ equation. pH equals pKa plus log السولت على الأسيد. هذا بنحكي على acidic compound. الintrinsic solubility هي solubility of the drug when it is completely unionized. هلا إذا صارت double أو twice، إذا تضاعفت عنا solubility معناتها concentration للionized form بتكون concentration بتساوي concentration of the unionized form. بهاي الحالة according للهندرسون هازلباخ equation بتكون ال pH value هي بتساوي نفسها ال pKa. If other solubility determining factors such as solute-solute association or solubility products become significant owing to titrant used to adjust the pH, then pKa values might be incorrect. إذن هون بدنا نحكي على interaction إذا صار في association للموليكولز مع بعضها، أو إذا كانت solubility product significant وله تأثير، ورح نعطي example عليه معناتها ما بيكون بسهولة أو بيكون في عندي result incorrect لما بحاول أساوي determination لل pKa value. pH solubility profile and common ion effect. For acidic or basic drug, solubility depends on the pKa of the ionizing functional groups and the intrinsic solubilities for both the ionized and the unionized form. For example, إذا في عنا basic drug, total solubility بتعتمد على solubility بتكون unionized form plus ionized form of the compound. When the ionized form is the solubility limiting species in solution, the concentration of the paired counter ion is usually solubility determining factor. لك إذا كان عندي precipitation كله مثلا عم نحكي as a salt، هلا solubility تكون أو solubility product depends على concentration لل BH plus والconcentration للcounter ion اللي هو Cl-. إذن KSP أو solubility products equal BH plus في concentration of the Cl. هلا أي factor عماله يزيد
من الكونسنتريشن لل Cl-، اوكي، في هاي الحالة بصير في عندي shift وبصير في عندي precipitation. If the contribution of the unionized species is negligible as compared to the protonated form, the total drug solubility decreases as the concentration of the Cl is increased. هلا ال KSP بتعتمد على ال BH plus الايونايزد فورم في Cl-. هلا لما يكون التوتال solubility تقريبا هي solubility للايونايزد فورم، لانه السوليبيليتي للانايونايزد فورم is negligible. في هاي الحالة ال solubility product KSP بيعتمد على التوتال solubility plus multiplied by the Cl-. إذا زي ما حكينا أي factor أو أي increase على ال concentration لل Cl- بيقابلها decrease بال total solubility. Assay for both the drug and the counter ion is needed in order to determine a solubility product constant. In summary, aqueous solubility profiles for ionizable compounds over large pH range with varying counter ion concentrations are functions of many variables such as pH, pKa. هذا بنحكي احنا طبعا على ionized drug. solubility of the unionized form, solubility product أو KSP، واللي extremely important هي concentration of the anions. These parameters also depend on ionic strength, temperature, aqueous media composition. عشان هيك كلهم لازم يكونوا controlled لما بنشتغل experiment، لأنه أي factor فيهم رح تتغير كمان البارامترز هدول factors، ورح تأثر على solubility. هاي الفيجر اللي هي solubility pH profile لكومباوند اللي هو هذا الكومباوند عبارة عن basic compound. هلا البيسك كومباوند كل ما برفع ال pH كل ما بتقل solubility. هلا هون عندي اللي هي extremely low، solubility is extremely low لما يكون الكومباوند is unionized form اللي هو B. خلينا نعتبر ال estimated pK لهذا الكومباوند between 5.5 and 6. إذن let's assume إنه في هاي الريجن عنا ال pKa value. هلا by reducing ال pH بصير في عندي عم بتزيد ال concentration وال solubility للionized form. اوكي، ضلنا reduction لل pH، وصلنا ل pH value بنسميها ال pH max. ال pH max هي ال pH at which both base and salt species are saturated. إذا هاي هي ال pH max اللي عندي إياها تقريبا 100 micrograms per ml. هلا إذا سوينا reduction أكتر لل pH عم بتلاحظوا إنه ال solubility is reduced. هلا reduction بالsolubility هي due to the common ion effect، لأنه عنا يا hydrochloride salt وإحنا عم بنساوي adjustment لل pH by addition of HCl، عم بنزيد ال concentration لل common ion، وال concentration لل common ion هي عمالها تساوي reduction للtotal solubility، لأنه هون المهم عندنا صار كتير solubility product للcompound. The effect of temperature on solubility. The heat of solution represents the heat released or absorbed when a mole of solute is dissolved in a large quantity of solvent. Usually solution process is endothermic. It's positive delta H. As temperature is increased, solubility increases. Some solution processes are exothermic. As temperature is increased, solubility decreases. هلا in general في عنا compounds إحنا بس نرفع درجة الحرارة
بتزيد الدائبية. هدول بنسميهم اندوثيرميك، وهذا شبيه بالإكزامبل اللي أخذتوه بالمختبر اللي هي للساليسيليك أسيد أو ساليسيليت كومباوندز لما سويتوا measurement للسوليبيليتي. هلا في عندكم examples ثانية mainly للسولز زي الكالسيوم كلورايد for example. إذا أنا برفع درجة الحرارة بتقل الدائبية لأنه الانتراكشن is exothermic أو solubility is exothermic، فبتقل الدائرية. in general في عنا equation اللي بتربط أو relates solubility بالtemperature. هلا S هي المولر solubility بهذا الكومباوند، وهي mainly empirical equation لأنه exact equation هي كانت هيلدبراند equation اللي أخذتوها ب solubility chapter، كانت mole fraction solubility versus 1/T، وكانت للideal system كانت instead of delta HS كانت delta HF اللي هي كانت heat of fusion للideal compound. هلا S هي المولر solubility، اوكي، والT هي temperature in Kelvin، وR هي الgas constant، و as I mentioned earlier delta HS هي heat of solution. هلا heat of solution can be determined by obtaining solubility value at different temperature. A plot of length solubility versus 1/T will produce a straight line, and from the slope delta HS can be calculated. وهي التجربة اللي اشتغلتوها بالمختبر بفارماسي براكتس 1، أخذتوا الكومباوند وشفتوا الإفكت أوف temperature على السوليبيليتي. كانت الإكسبيرمنت بس تزيدوا درجة الحرارة الدائبية بتزيد، وإذا سويتوا بلوت بين natural log أو length solubility versus 1/T كان يطلع معاكم straight line relationship. السلوب في هاي الحالة كان نيجاتيف إذا إنه السيستم كان اندوثيرميك، فالسلوب كان ماينس الدلتا HS على R. هلا هاي الفيجر بتورجينا الريليشن شيب between السوليبيليتي والتمبريتشر. كل ما لو سوينا بلوت بين لين السوليبيليتي versus 1/T تعطينا straight line relationship. هلا من الستريت لاين احنا we can determine الهيت اوف solution. هلا الهيت اوف solution ما بتساوي السلوب، بس احنا بنقدر نطلع الهيت اوف solution من السلوب. السلوب is negative وبده يساوي minus delta HS على الغاز constant. Large delta HS values indicate large changes in solubility as temperature changes which affect dosage form design and storage conditions. هلا هاي كتير مهمة إنه لما يكون السلوب is large معناته الدلتا HS value بتكون عالية. هلا الدلتا HS value لما بتكون عالية معناته أي small change بالتمبريتشر مقابله رح يكون فيه huge أو large change بالsolubility. هلا هاي خطورتها بالستورج. أي small shift بدرجة الحرارة بالستورج conditions ممكن تؤدي للprecipitation للكومباوند. Salts have lower delta HS values than unionized forms of weak acids or bases dissolved in water or non-electrolyte. Therefore, they are less sensitive to temperature changes. هلا هاي ميزة للسولز إنه تغيير درجة الحرارة ما بيعطيني huge shift بالsolubility زي unionized form، وبالتالي small change بالstorage conditions مش مقابلها رح يكون في عندي huge precipitation للكومباوند. Delta HS value changes with the solvent system, co-solvent, micelles, complexation. هلا أي تغيير بالسيستم ضفنا co-solvent ما هو بيأثر على solubility وبده يأثر على الهيت of solution. Micellization نفس الإشي. Addition of complexing agents زي cyclodextrins إذا ضفناه على السوليوشن غير لي بالvalue أو الدلتا HS value للكومباوند.
Solubilization. Solubilization is important for poor water solubility drugs or insufficient solubility for projected solution dosage forms. هلا أحيانا كثير من الدراجز بتكون فيهم مشكلة بالدائمية، وبالتالي رح يكون في مشكلة بالديسوليوشن وممكن تأثر على البايو افيلابيليتي. عشان هيك بنحاول إنه إحنا to improve السolubility لهذا الكومباوند by several methods. هلا منها co-solvent, addition of co-solvent. Solubility of poorly soluble non-electrolytes can be enhanced several folds with suitable solvents, ethanol, propylene glycol, glycerine. إذا نقدر إنه نضيف الكو-solvent. الكو-solvent عادة بتكون في shift بالpolarity، إذا بالتالي بختار solvents اللي هم semi-polar فيهم حتى يقدروا ينساووا interaction مع الsolvent اللي هو الأكيوس ميديوم أو الووتر، وبنفس الوقت يساووا يقللوا من البولاريتي لهذا الانفايرمنت، وبالتالي بيقدروا انهم to improve السوليبيليتي للكومباوند إذا كان mainly non-polar compound. Co-solvents solubilize drugs by disrupting the hydrophobic interactions of water with the non-polar solute water interface. إذا عادة المشكلة لما بحط drug non-polar اللي هي الهيدروفوبيسيتي أو الخوف من المي، فبيحاول إنه يبعد عن المي. الكو-solvents لا، بيقلل من هذا الخوف من المي أو الهيدروفوبيسيتي، فبيساوي improvement للsolubility. The extent of solubilization depends on the chemical structure of the drug. That is, the more non-polar the solute, the greater is the solubilization achieved by co-solvent addition. يعني كل ما كانت الكومباوند non-polar، كل ما كانت دائبيته أقل بالمي، ساعتها لما بضيف الكو-solvent كل ما بصير في عندي significant change للsolubility وزيادة بهاي solubility. Co-solvent effects for dissociated molecules are usually much less. طبعا لأنه dissociated molecule في عندي interaction عالي وionization مع الووتر، فأنا لما بدي أضيف الكو-solvent أنا عم بساوي shift أكتر وبحول unionized form أكتر، فبالتالي تأثير الكو-solvent على unionized form بيكون أقل بكتير من على ionized form أقل بكتير من تأثيره على unionized form. برضو من الميثودز of solubilization هي micellar solution، بضيفوا surfactant بتركيز أعلى من ال CMC value لهذا للsurfactant، فمثلا بيستخدموا توين بالصناعة توين 20 for example بتركيز 0.01 molar. Molecular complexes as with caffeine أحيانا كتير كانوا يستخدموا to improve الsolubility بيستخدموا الكومبلكسيشن اللي عم بصير بين الدرج أو الأكتيف ingredient وبين الكافيين. هذا الكومبلكسيشن عم بيزيد من الsolubility للكومباوند. Okay. Partition coefficient. It is the ratio of unionized drug distributed between the organic and aqueous phases at equilibrium. إذن البارتيشن coefficient هون يقيس الكونسنتريشن بالorganic phase على الكونسنتريشن للأكيوس phase at equilibrium. هلا هون كتير مهم إنه نفرق بين البارتيشن coefficient أو بنسميه إحنا true partition coefficient وبين الdistribution coefficient. هلا لاحظوا هون بالديفينيشن البارتيشن coefficient unionized form. Okay. هلا بالdistribution coefficient هي concentration بالorganic phase على الكونسنتريشن بالاكيوس phase. اللي بتكون بالاكيوس phase could be ionized زائد unionized. بالorganic phase بتكون associated وزائد unassociated. لكن لما بنعرف true partition coefficient هي unionized form بالorganic phase على unionized form بالاكيوس phase. هلا partition coefficient is a measures drug lipophilicity and determines its ability to cross cell membranes. هلا إذا كانت البارتيشن coefficient للكومباوند كتير قليلة الباسج through الليبيد membranes رح يكون قليل، وبالتالي ما رح يوصل تركيز عالية منه للدم أو البلاد. بنفس الوقت إذا كانت البارتيشن coefficient كتير عالية البرودكت تبعي رح يواجه مشكلة بالsolubility in the aqueous medium، فرح يكون يواجه مشكلة بالديسوليوشن. عشان هيك الدراج تبعنا لازم يكون له
certain partition coefficient أو range للpartition coefficient حتى يقدر يصير له dissolution بaqueous medium وبنفس الوقت يصير له passage through the lipid membrane. إذن it measures drug lipophilicity and determines its ability to cross cell membranes. It is determined in systems such as octanol water or chloroform water. أكثر شيء بيستخدموا الأوكتانول water لقوا إنه representative أكثر أو بيعطيني علاقة بينه وبين passage through الليبيد membranes فبيستخدموا partition coefficient بالأوكتانول water أكثر من الكلوروفورم water. Dissolution وخدناها بالmass transfer chapter السابع. It is controlled by different physicochemical properties including chemical form, crystal habit, particle size, solubility, surface area, and wetting properties. When coupled with equilibrium solubility data, dissolution experiments can help in identifying potential bioavailability problem areas. إذا كثير من الأوقات بنشتغل solubility experiments بالpreformulation وبنشتغل كمان dissolution experiments. هلا إذا هاي بتتذكروها هي النويز ويتني equation. dC by dt اللي هي change للconcentration by changing the time بتساوي diffusion constant الاريا thickness of the aqueous diffusion layer والvolume والديفرنس بين الsolubility وبين concentration in the bulk phase. If the surface area of the solid drug is held constant by compressing powder into a disk of known area and Cs is much greater than C, the previous equation can be rearranged. هلا إذا بتذكر لما أخذنا بالنويز ويتني equation كنا بنساوي compression للتابلت حتى نثبت فيها السيرفيس area لأنه إذا تغيرت السيرفيس area ما بنستخدم النويز ويتني ايكويشن بشكل عام بنروح لموديل زي الهيكسون كرويل موديل. هلا اذا ثبتنا السيرفيس اريا وكان السوليبيليتي اعلى بكثير من الكونسنتريشن بالبلك واخذناها بالماس ترانسفير كنا نعتبر انه اذا كان الديفرنس 20 times يعني اذا كانت concentration in the bulk less than 5% من solubility بنكون under same condition. ممكن إنه نرسم أو ناخذ plot ساعتها بين الامount أو weight to dissolve per certain area versus التايم وبيكون العلاقة straight line relationship والslope is constant equals k. الk في هاي الحالة بتكون dissolution أو diffusion constant في solubility على thickness of the aqueous diffusion layer. Either the rotating disk apparatus or the static disk apparatus can be used to maintain uniform hydrodynamic conditions. أخذناها بchapter الماس ترانسفير إنه أخذنا الwood apparatus أو rotating disk apparatus وحتى to control hydrodynamic conditions عشان تكون thickness للaqueous layer is constant بنستخدمهم في experiment. By plotting W versus time هي الامount versus time K هون amount per centimeter square per minute can be obtained from the slope of the straight line. إذن amount versus time تعطيني straight line relationship. Problem transformation of the crystal form polymorphism or dissolution during compression into pellet or during dissolution experiment. أحيانا لما بنشتغل الإكسبيرمنت خلال التجربة ممكن يصير في عندي transformation ممكن أكون مبلشة بأنهيدروس فورم يتحول لهيدريت أو different polymorphs عمالها تتكون عندي ساعتها ممكن يصير في عندي transformation و non-linearity بالفيجر وبنفس الوقت كمان non-linearity ممكن إذا أنا ارتفعت بالconcentration in the bulk أعلى من 5% of the solubility.
Since many drug candidates are weak acids and bases, pH and common ion gradient at the solid-liquid interface can lead to erroneous conclusions. هلا ال pH كتير مهمة لأنه أحيانا لما بنحكي على solution إذا كان عندي acidic compound وفي عندي حاط basic أو صوديوم هيدروكسيد على الانترفيس بيكون في عندي الكونسنتريشن هاي بنسميها reactive dissolution ورح يتأثر على الريزلتس بالتالي should be taken into consideration كمان الكومن ايون اللي طلعنا عليها قبل شوي كمان بتأثر على ال dissolution. Stability analysis. These include solution and solid state experiments under conditions typical for handling, formulation, storage, and administration of a drug candidate. هلا ندرس الستابيليتي للكومباوند بندرسه in solution وبندرسه كمان as a solid compound بكونديشنز شبيهة اللي رح تنحط فيها بدرجات حرارة بدرجات رطوبة اللي ممكن يتعرض لها البرودكت. هلا why do we need to conduct stability tests? Purposes. Upon completion of the initial stability test, one or more challenge models indicating stability may emerge that may be useful for limited testing on future bulk lots. أحيانا لما نبلش بالنيو برودكت اللي بنشتغله بنعمل عدد من الباتشز 3 باتشز عادة بنساوي stability analysis أو stability studies لهم وبناء على هاي الريزلتس ممكن إنه يتوقف الشغل وإنه يتغير الكونديشنز ويروحوا لسيستم مختلف بناء على الريزلتس اللي بتطلع معهم. Identify stability problems. نحدد وين المشكلة في عنا degradation برطوبة عالية بدرجات حرارة بدنا نحدد إذا في مشكلة. Understand decay mechanism. degradation هل هو first order, second order, acid catalysis, base catalysis بنحدد شو الميكانيزم للديجراديشن لهذا الكومباوند وتسجل stabilization approach. أحيانا بتغير بالفورميليشن ممكن انك تغير بالاكسبيانت اللي انت حاطه او تغير بالكونديشنز تاعت الباكجينج للبرودكت حتى تقدر انك تساوي stabilization للبرودكت. Stability study requirements. Essential to a meaningful chemical stability study are multiple samples, development of a specific assay that quantifies intact drug as well as decay products. هلا هاي شغلة مهمة جدا إنه ما بختار بس عينة واحدة باخد عندي multiple samples. تاني إشي كتير مهم إنه الأناليسيس تبعي بقدر يفرق بين الانتاكت دراج أو الأكتيف ingredient وبين الديجراديشن products. إذا ما كانت الأساي بفرق بيناتهم رح يطلعوا كلهم بنفس الموقع أو يتحللوا ما رح يتفرق بيناتهم وما رح يبين عندي شو عم بصير بالديجراديشن. HPLC has emerged as the analytical method of choice for specificity and quantitation. أحيانا كتير من الأجهزة اللي بتستخدم في الأناليسيز هي ال HPLC. Development of a valid stability assay requires authentic pure samples of each decay product at which may be supplied by synthesis or isolated from samples that have been intentionally degraded by excessive acid, base or heat. إذن عشان أعمل stability study لازم يكون عندي pure product, pure sample من كل degradation product. إذا كانت الactive ingredient A بيعطيني B و C و D لازم يكون عندي pure A و pure B و pure C و pure D. وأحيانا ممكن إني أنا أصنع ال degradation product. أحيانا ممكن إني أستخدم excessive heat أو base excessive heat أو acid أو base حتى أساوي complete degradation وأطلع ال degradation product وهو اللي أستخدمه بالأناليسيس عشان أتأكد وين عماله بيطلع وأساوي calibration حتى أعرف بالضبط قديش التراكيز اللي عم تطلع من ال degradation product. Okay. Solution stability objectives identify conditions necessary to form a stable solution. These studies should include the effects of pH, ionic strength, co-solvent, light,
temperature, and oxygen. Solution stability investigations usually commence to confirm decay at the extremes of pH values or pHs and temperature, 0.1 normal HCl water, 0.1 normal sodium hydroxide at 90 Celsius degrees. إذا لما بنبلش بديجراديشن in solution بنروح للإكستريمز، بناخد درجات حرارة مرتفعة، ممكن نساوي الديجراديشن على درجة حرارة 90، ممكن أن ناخد highly acidic system 0.1 normal HCl، highly basic system 0.1 normal HCl، ونشوف حتى نروح للإكستريمز. These intentionally degraded samples may be used to confirm assay specificity and to provide estimates for maximum rates of degradation. إذا إحنا بنروح للإكستريم بالسوليوشن، ممكن أن ناخد الديجراديشن البرودكتس اللي طلعت معانا من الإكستريم كونديشنز هاي نستخدمها بالأساي سبيسيفيتي، نكون عارفين إنه هذا هو الديجراديشن برودكت رح يطلع بال HPLC column for instance بعد 10 دقائق، نكون عارفين حتى نحدد هذا المكان اللي عم بيطلع فيه لما يصير في degradation شو هو ايش specific interaction اللي عم بصير او specificity للتحليل صار. And to provide estimates for maximum rates of degradation. لما بروح للإكستريم بعرف قديش أعلى إشي بالديجراديشن رح يصير عندي. This initial experiment should be followed by the generation of a complete pH rate profile to identify the pH of a maximum stability. بعد ما اشتغلنا الextreme conditions بنروح لconditions بنشوف الديجراديشن reaction rate constant with degradation على different pH values حتى نشوف البست pH value حتى نطلع الماكسيمم stability للكومباوند. رح نشوف بالفيجر كمان شوي. Aqueous buffers are used to produce solutions over a wide range of pH values with constant levels of drug, co-solvent and ionic strength. إذا نستخدم البفرز وأحيانا بيستخدموا أكثر من بفر حتى يتأكدوا إنه ما يعرفوا إذا في بفر كاتاليسيس أو لا، وبيستخدموا constant concentration من الدراج، أحيانا co-solvent constant ionic strength، بيثبتوا كل إشي وبيشوفوا ال pH rate profile. The initial pH rate study should be conducted at constant ionic strength that is compatible with physiological media. إذا لما نساوي ال pH rate profile نختار constant ionic strength، وبنختار constant ionic strength تكون قريبة من ال physiological media، فعشان هيك بيحاولوا إنه يروحوا ل ionic strength شبيهة بالisotonic solution اللي هو 0.9% sodium chloride. Ionic strength of isotonic solution of 0.9% sodium chloride equals 0.15, and several compendia contains recipes for isotonic buffer solutions. في عندنا ionic strength equals half summation في concentration في valency تربيع، where M هي molar concentration و Z هي valency. All ionic species, even the drug molecule in the buffer solution, should be considered in the calculation of ionic strength. وأخذتوا بصيدلانيات واحد كيف بتساوي calculation للionic strength in solution. Co-solvents may be needed to achieve drug concentrations that are necessary for analytic sensitivity or to produce a defined initial condition. هلا أحيانا بدنا ندرس ال pH rate profile، لكن ما عم نقدر نحلل الكومباوند تبعنا concentrations قليلة، الدائبية قليلة، ممكن إنهم يستخدموا الكو-solvent في ال pH rate profile في degradation، بس it should be taken into consideration لأنه الكو-solvent هذا رح يأثر على degradation. If several co-solvent levels are used to prepare these initial samples, then the apparent drug decay may vary linearly with
reciprocal of the resulting solution dielectric constant. إذا في ممكن إنهم يلاقوا علاقة بين ال degradation okay dielectric constant للsolution ومن خلالها they can predict مثلا إذا كان aqueous environment قديش رح يكون ال decay أو ال degradation product لأنه بالanalysis مش قادرين يحللوا كله as aqueous system. Once the stability solutions are prepared, aliquots are placed in flint glass ampoules. flint glass ampoules في لهم خصائص بالنسبة للrefractive index. Flame sealed to prevent evaporation and stored at constant temperatures below the boiling point of the most volatile solvent. إذن بحطوهم بأمبولز السوليوشن و they seal them flame seals حتى يتسكروا وبيشوفوا الديجراديشن على درجات حرارة مرتفعة بس it should be below the boiling point of the volatile solvent. Some samples should be subjected to light stability test which includes protective packaging in amber or yellow-green class containers. Control samples may be stored in cardboard packages or wrapped aluminum foil. إذا أحيانا بتكون الديجراديشن أو في photosensitivity للكومباوند عشان هيك بيشوفوا اللايت stability test كمان. Some samples should be subjected to further testing with excessive headspace of oxygen. هلا بضيفوا أكسجين حتى يشوفوا إذا كان الأكسجين بيزيد من الديجراديشن للكومباوند with an excessive head space of inert gas such as helium or nitrogen عشان يقارنوا الإفكت of oxygen بيقارنوا إذا كان في عندي with inert gas such as hydrogen or helium or nitrogen with an inorganic antioxidant such as sodium metabisulfate. إذا ممكن كمان بسوليوشن فيه antioxidant with an organic antioxidant such as butylated hydroxytoluene. إذا عشان يشوفوا الإفكت of oxygen بيشوفوا الكومباوند زي ما قلنا بhead space of oxygen بinert gas زي الهيليوم أو النيتروجين بorganic وب inorganic antioxidant added to the solution. To generate a pH rate profile, stability data generated at each pH and temperature condition are analyzed kinetically to yield the apparent decay rate constant. إذن عشان نطلع ال pH rate profile لازم يكون عندي reaction rate constant على كل خلينا نقول على كل pH value وبعدين بنعمل ال pH rate profile. The pH rate profile is obtained by plotting all rate constant at single temperature as a function of temperature. لاحظوا ال y-axis في عنا plot فيها لل reaction rate constant في عندي ال x-axis فيها ال pH للsolution اللي تحضر. The minimum of this curve is the pH maximum stability. إذا بهاي الريجن أنا عندي lowest degradation. لما يكون في عندي lowest degradation معناتها it's maximum stability. Based on the figure maximum stability حوالي pH 3. The shape of the profile provides insight into molecular involvement of H plus or OH minus in the decay mechanism. لاحظوا إني أنا كل ما زدت الأسيديتي للسوليوشن كل ما زاد الديجراديشن، كل ما زدت البيزيسيتي للسوليوشن كمان كل ما زاد الديجراديشن. إذا في عندي تأثير لل H plus هيدرونيوم أيون وفي عندي تأثير للهيدروكسيل ion also على ال degradation of the compound. Accelerated stability study. Reaction rate constant at different temperatures at which each buffer solution was stored during the stability test which have been selected incrementally is determined. هلا عشان يسووا accelerated stability studies بيشتغلوا على درجات حرارة مختلفة.
بيحاولوا إنه ياخدوا بين كل درجة بين كل experiment 10 degrees difference. يعني ممكن يختاروا التجربة يشتغلوها على درجة حرارة مثلا 70 60 50 40. هاي بنقصد فيها الانكريمنتس. Arrhenius plot is constructed إذا بنساوي plot بين ln reaction rate constant مع الواحد على التمبريتشر اللي هي in Kelvin، وبنساوي calculation للactivation energy. If linear, the energy of activation can be calculated. Degradation rate constant at room temperature can be calculated by extrapolation, and the shelf life of the drug can be determined according to the following equation. زي ما أخذنا بالchapter stability والkinetics نستخدم accelerated stability study to predict reaction rate constant على درجة الحرارة اللي هي بدنا اللي هي at room temperature for example عشان نحدد expiry date للcompound. ساعتها ونحسب منها shelf life. If the plot is non-linear, the result may suggest a change in rate limiting step of the degradation reaction or a change in decay mechanism with temperature, thus making the extrapolation unreliable. أحياناً إحنا بنفرض إنه في عندي linear relationship أو Arrhenius equation is valid، وإنه في عندي linear relationship between linear reaction rate constant مع 1/T. أحياناً تغيير درجة الحرارة بغير من الميكانيزم of degradation. إذا كان هذا الحكي صحيح ما بطلع عندي linear plot، وبالتالي الprediction للshelf life using accelerated stability study بيكون not valid. Solid state stability. Objectives: identification of stable storage conditions and identification of compatible excipients for a formulation. إذا إحنا بنساوي solid state stability بدنا نعرف كيف بدنا البرودكت يكون stable، شو storage conditions اللي بدنا نحط فيها الدرج حتى يكون stable. compatible excipients يعني أنا بنحط excipients تبعنا نشوف البرودكت هذا. عادة excipients ممكن يكون في 4 أو 5 excipients إضافة للactive ingredient. بدنا نشوف هل في compatibility بين الactive ingredient والexcipients ولا لا. These solid stability studies may be severely affected by changes in purity and crystallinity. هلا هون مهم لأنه ممكن أي impurities حتى لو كانت صغيرة ممكن إنها تسرع بالديجراديشن، أو ممكن إنه كمان الكريستالينيتي حسب قديش الأمورفس والكريستالين compound موجود منه ممكن إنه يأثر على الديجراديشن والستابيليتي للcompound. In general, solid-state reactions are slower and more difficult to interpret than solution-state reactions owing to reduced contact points between the drug and excipient molecules and to the occurrence of multiple-phase reaction. هلا بشكل عام طبعا السوليوشن degradation بيكون أسرع من solid state reactions. هلا في exceptional cases وفي دراسات على compounds أو excipients بhuge surface area زادت من degradation، لكن بشكل عام أنا بتوقع إنه degradation in solution يكون أسرع بكتير من degradation in the solid state، لأنه في الكونتاكت حتى بين الموليكولز drug بين الكونتاكت بين الدراج وبين الاكسبينت بتكون أقل بكتير in solid state compared بالcontact مع السوليوشن والmolecules in solution. A kinetic analysis based on retention of intact drug may fail to quantitate clearly the shelf life, as assay variation may equal or exceed the limited apparent degradation, particularly at low temperature that are critical to establish
room temperature shelf life. This situation is corrected on analysis of the appearance of the decay products. هلا أحيانا لما يكون حتى على درجات حرارة منخفضة بيكون الديجراديشن قليل، وبالتالي الايرور أو الايرور في الاناليسيس بيكون عالي بهاي الحالة على لما بحلل الانتاكت دراج أو الاكتيف انجريدينت، وبحاول اني اتفادى هاي المشكله احيانا باني اروح احلل الديجراديشن برودكت بدل ما اطلع على الاكتيف انجريدينت. هلا كيف بيساووا solid state stability studies؟ Weight samples are placed in a variety of temperatures, humidities, light intensities for up to 12 weeks. إذا عندنا 12 weeks بنساوي فيهم الستدي، بنغير فيها درجات الحرارة، بنغير فيها رطوبة، بنعرض العينات كمان لللايت حتى نشوف شو تأثير الفوتو degradation. To test for surface oxidation, samples are stored in large vials flooded with dry oxygen to confirm that the decay is due to oxygen rather than reduced humidity. A second set of vials in which the atmosphere is flooded with dry nitrogen should be tested. إذا عشان نشوف تأثير الأكسجين بنحط الفايلز flooded with oxygen وبنشوف تأثير الأكسجين على الديجراديشن. هلا احيانا اذا انت بتحط بالفايل بس اكسجين ساعتها ممكن انك عم بتقلل من الهيوميديتي، وبالتالي ممكن يكون هو هذا السبب بانه يغير الديجراديشن. عشان هيك بيساووا comparison، بيكون وحده فيهم flooded with oxygen وبيقارنوها بالثانيه flooded with inert gas زي النيتروجين. الاساي بيحللوا الديكي برودكتس TLC, UV visible spectroscopy, fluorescence. بيحللوا البوليمورفيك changes، هل خلال هاي الفترة amorphous form بتحول لكريستالين، كريستالين تحول من one polymorph into another عن طريق ال DSC, IR، عن طريق ال X-ray powder diffraction اللي أخذناه كمان. Discoloration, surface reflectance by tri-stimulus or diffuse reflectance equipment. هلا الديسكالوريشن مهم جدا لأنه أحيانا البرودكت بنرفض لأنه صار تغير بالكلر، حتى لو أنت عم بتحلل وبيطلع معك الأكتيف ingredient ممكن البرودكت يكون rejected لأنه صار في discoloration. Kinetic analysis, order of the reaction and reaction rate constant are determined. If humidity is not a factor in drug stability, Arrhenius plot can be constructed and shelf life is determined. هلا مهم جدا انه نعرف انه لازم يكون في عندي كنترول للهيوميديتي، لانه احيانا الرطوبه اللي بالسامبل هي عم بتاثر على الديجراديشن للكومباوند. اذا كانت الرطوبه ما عم بتاثر على الديجراديشن ساعتها خلص بستخدم الارهينيوس بلوت. هلا اذا كانت الرطوبه عم بتاثر معناتها ما رح يكون عندي سامبل completely dry وانا عم بشتغل فيها، فبشتغل على different moisture content وبشوف الديجراديشن على reaction rate constant على different moisture content، وأنا I can extrapolate ل zero humidity. عندكم stability data obtained at various humidity may be linearized with respect to moisture according to the following equation. على حسب الإيكويشن عندي reaction rate constant at certain moisture content. GPL هي ال concentration of water in the atmosphere in gram per liter of dry air، وال K naught هي decay constant at zero relative humidity. لاحظوا بهذا السيستم إنه أنا كل ما عم بزيد الرطوبة كل ما عم بيزيد الرياكشن ريت كونستانت، ومن خلالها بقدر أحدد إذا البرودكت تبعي يتعرض لرطوبة معينة رح يكون قديش الرياكشن ريت كونستانت وقديش رح يكون الاكسبيري ديت للبرودكت. This behavior may suggest aqueous reaction occurring in the drug saturated water layer on the crystal surface. إذا في عندي تغير بالرطوبة أو المويستشر كونتنت ومقابله عم بيزيد الرياكشن ريت كونستانت، بتوقع إنه في عندي الرياكشن عم بتصير على الساتوريتد ووتر لاير اللي حوالين الكريستالز.
case, another relationship for analyzing solid state stability assumes that a compound must partially liquefy prior to decomposition. يعني بيربطوا الديجراديشن بالsolid state إنه عم بصير في عندي liquefaction أو بتحول ل partial liquid قبل ما يصير له degradation. عشان هيك بربطوا اللين reaction rate constant بلين ال FM اللي هي mole fraction of the solid that has been liquefied. هلا إذا بتتذكروا هاي المعادلة كنا بنستخدمها to calculate لين المول fraction solubility, ideal solubility لسيستم where delta H هي heat of fusion, T و Tm temperature melting point وال R is a gas constant. إذن هاي المعادلة عم تربط لي الديجراديشن أو الرياكشن rate constant بمعادلة ideal solubility, where F هي the mole fraction of the solid that has liquefied, delta H fusion is the molar heat of fusion, Tm هي the absolute melting point, T is the absolute temperature of the stability study, and R is the gas constant. Compatibility with excipients. The number of excipients may be reduced according to the results of solid state and solution stability studies. إذا لما بنحط الدراج تبعنا مع certain excipients إذا في degradation نتيجة وجود الactive ingredient مع certain excipients بنساوي لهم reduction وممكن إنه نقلل من excipients اللي إحنا عم نستخدمهم. If a drug is unstable at high humidities, use anhydrous excipients. إذا الكومباوند إذا بتأثر بالرطوبة بصير له degradation بالرطوبة بحاول إني أروح ل excipients اللي هم anhydrous ما فيهم moisture content أو moisture. The pH of drug maximum stability should match pH of an aqueous suspension or solution of the drug and excipient. إذا بشكل عام نتوقع إنه إذا إحنا طلعنا بsuspension أو solution ال pH rate profile وكان في عندي maximum stability على certain pH value إنه ال stability لهذا الكومباوند بالsolid state تكون قريبة من ال pH value اللي موجودة in solution و in solid state يكونوا قراب من بعض رح يعطوني البست stability. يعني ما بيكون الكومباوند السوليوشن stability على إشي على درجة على pH 3 وبيطلع عندي in solid state stability أحسن إشي على pH أو solid state acidity على pH 12. Methods excipients and drug are blended in realistic ratio and tested at high temperature below the melting point. إذا نخلط الexcipients تبعونا ممكن كل excipient لحاله مع الدراج بريشيوز منطقية قريبة من الريشيوز اللي إحنا رح نستخدمها بالفورميليشن ونشوف الاستابيليتي للكومباوند بالexcipients. If possible, pellets should be formed from the drug excipient blends to increase drug excipient contact and accelerate testing. أحيانا إذا بنخلط بس الexcipient مع الدراج ما بيكون في عندي contact عالي بين الدراج وبين الexcipient وبالتالي الديجراديشن بيكون قليل. لكن لما بنحضر الدراج as a tablet صار في عندي كونتاكت أكتر بين الexcipient وبين الأكتيف ingredient. فعشان هيك بنحاول إنه نكون إذا قدرنا pellets compression للexcipient مع الأكتيف ingredient حتى يعطيني كونتاكت أكتر بين الدراج وبين الاكسبينت ويعطيني يبين لي إذا فعلا في degradation نتيجة وجود الاكسبينت مع الأكتيف ingredient.